Welcome to BSc Physics, Semester 5, Paper 2, Statistical Physics, Research Methodology and Disaster Management. Today the topic is comparison of three statistics. Class number 10, comparison of three statistics, Statistical Physics, Research Methodology and Disaster Management. Comparison of three statistics. And you see, today we compare the three statistical distribution laws, that is the Maxwell-Boltzmann, the Bose-Einstein and Fermi-Dirac distribution laws we discuss today. Before that we see what is Fermi-Dirac distribution function. Let us see Fermi-Dirac distribution function, and after that we compare the three statistics. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയാണ്. ഒരു കമ്പാരിസൺ എപ്പോഴും പരീക്ഷയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. കമ്പയർ ദി ത്രീ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഈ ഫെർമി-ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോ ഉണ്ട്, ഫംഗ്ഷൻ. ഫെർമി-ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോസും പിന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫെർമി-ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് NA/GA ഈസ് 1/e⁴ പ്ലസ് ബീറ്റ എപ്സിലോൺ i പ്ലസ് 1 എന്നാണ്. NA/GA ഈസ് 1/e⁴ പ്ലസ് ബീറ്റ എപ്സിലോൺ i പ്ലസ് 1. പ്ലസ് 1 ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് ഇയുടെ നേരെ വേണം കാണിക്കാൻ, ഇയുടെ നേരെ, അല്ലാതെ മുകളിൽ പവറിൽ കാണിക്കരുത്. അതിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന NA/GA അതിന് നമ്മൾ FE എന്ന് കൊടുക്കും, ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇ, FE എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ FE വിളിക്കുന്ന പേരാണ് Fermi-Dirac distribution function. That is, FE is equal to 1/e⁴ plus beta epsilon i plus 1, and this is called Fermi-Dirac distribution function. So we have the Fermi-Dirac distribution law as NA/GA is 1/e⁴ plus beta epsilon i plus 1. Put NA/GA is equal to FE. That is, FE is 1/e⁴ plus beta epsilon i plus 1. Now FE is called the Fermi-Dirac distribution function. Fermi-Dirac distribution function, FE. So you look, FE is called a Fermi-Dirac distribution function. Similarly we can define other functions also. That is both the MB distribution function and also the Bose-Einstein distribution function. If we write FE is equal to 1/e⁴ plus beta epsilon i, it is called MB distribution function, Maxwell-Boltzmann distribution function. And if we put FE is equal to 1/e⁴ plus beta epsilon i minus 1, then it is called a B distribution function. So the three functions we have defined. FE is equal to 1/e⁴ plus beta epsilon i is called MB distribution function, and FE is equal to 1/e⁴ plus beta epsilon i minus 1 is called a B distribution function. Or in general we can write, ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാം. ഈ മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. Or in general, FE is equal to 1/e⁴ plus beta epsilon i plus gamma. e⁴ plus beta epsilon i plus gamma. ആ ഗാമ എന്നുള്ളത് ഈക്ക് നേരെ താഴെ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. If gamma is equal to 0, we get MB distribution law. If gamma equal to -1, we get a B distribution law. If gamma is +1, then we get a FE distribution law. NA/GA, all are NA/GA. If we put gamma is equal to 0, we get MB distribution function or MB distribution law. If gamma is -1, B distribution law, and if gamma is equal to +1, FT distribution law. Now we can begin the comparison between the three statistics. The comparison between the three statistics. The comparison. അപ്പോൾ മൂന്ന്
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയുകയാണ്. അത് ഞാൻ കോളം വൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കി അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി. പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ Maxwell Boltzmann statistics, then B statistics, and in the last column Fermi Dirac statistics. Number 1, ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, the comparative point ആണ്. Number 1, value of gamma. General form of all the three statistical laws are in the form Fe equal to Ni by Gi equal to 1 by e raised to alpha plus beta epsilon I plus gamma. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ 3 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലൂടെ ജനറൽ ഫോം. F is equal to Ni by Gi is equal to 1 by e raised to alpha plus beta epsilon I plus gamma. അതാണ് ജനറൽ ഫോം. And if gamma is 0, we get MBS, Maxwell Boltzmann statistics. If gamma is equal to 1, we get B statistics. Gamma is minus 1. And if gamma is equal to plus 1, we get FT statistics. Now the second point is distinguishability of particles. ഈ 3 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോയിലും ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിലിറ്റി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിലിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് കോളം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ. പാർട്ടിക്കിൾ ഐഡൻറ്റിക്കലാണ്, അതിനൊപ്പം ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആണ്. ഇൻ ദി BS and FDS, particles are identical and indistinguishable in both the cases. Now, the third point, the third comparison, name of particle in the three statistics. In MB, the particles are classical particles and they are called Boltzmann. And in BE statistics, the particles are generally called bosons, and in the FD, we say fermions. So Boltzmann, boson and fermion. Spin. In MB distribution law, the particle can have any spin. In BE distribution law, the particles have zero spin or any integer value. Zero spin or any integer value. In Fermi-Dirac statistics, the particles have half integral spin, 1 by 2, 3 by 2, etc. Half integral spin. And the next fifth case, in the limiting case, what is the appearance of the three distribution laws? ഈ ലിമിറ്റിംഗ് കേസിൽ ഈ 3 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോസും വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? In the limiting case, the appearance of the three distribution laws. The distribution law is Ni by, or we can write the reciprocal manner, Gi by Ni is equal to e raised to alpha plus beta epsilon I plus gamma. Gamma can be neglected. Gamma 0 plus 1 അല്ലെങ്കിൽ minus 1. ഇപ്പോൾ e raised to ആ പവർ വലിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 1 എന്നുള്ളത് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് G by Ni, ഒന്നാമത്തെ Gi by Ni എന്ന് മാറും, രണ്ടാമത്തെ Gi by Ni -1 എന്നുള്ളതും Gi by Ni ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് Gi by Ni +1 എന്നുള്ളതും Gi by Ni ആയിട്ട് മാറും. ലിമിറ്റിംഗ് കേസിൽ 1 എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ആ ഗാമയ്ക്കുള്ളത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ 3 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോയും ഒരുപോലെ അപ്പിയർ ചെയ്യും. Gi by Ni എല്ലാത്തിനും സെയിം ആകും. അല്ലെങ്കിൽ Ni by Gi കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും ഒരേ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഈ ഗാമ 1 എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ 0 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ 3 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഒരുപോലെ അപ്പിയർ ചെയ്യും. അത്രയാണ് അതിൻ്റെ. അടുത്ത പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട്. അടുത്ത ഒരു 7 പോയിൻ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 4 പോയിൻ്റെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതണം. ഇതൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫെമിലിയർ പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഈ ബോൾസോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർമിയോണിൻ്റെ ബോസോണിൻ്റെയൊക്കെ ഫെമിലിയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ്? ഫെമിലിയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് in MBS it is gas molecules. In BS it is photons in a cavity and helium atom, photons in a cavity and helium atom. And in the FDS, the familiar particles are electrons, free electrons or electrons. Then macrostate contains more than one microstate in
in BS, 1 microstate in BS, 1 microstate in FDS. So the question is state any three differences between the three statistics, or the question may be like this: compare the three statistics. Then you have to write all the 7 points. Drawing column is better. By drawing columns you can write. And here is a simple problem. In how many ways two particles can be? It is you see what is the two particles. In how many ways two particles can be described in 5 states in the 5 states of the particles? 5 states if the particles are indistinguishable and follow FT distribution law. In how many ways two particles can be distributed in 5 states if the particles are indistinguishable and follow FT distribution law? അപ്പോൾ 2 പാർട്ടിക്കിൾ 5 സ്റ്റേറ്റിലായി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ ആണ്. So according to FT distribution law, the probability, the arrangement gi factorial by ni factorial into gi minus ni factorial, the number of ways in which the particles can be accommodated is given by, distributed is given by P is equal to gi factorial by ni factorial into gi minus ni factorial. Here gi is 5, ni is 2 particles. Therefore P is equal to 5 factorial by 2 factorial into 5 minus 2 factorial. 5 factorial by 2 factorial into 3 factorial. That is 5 into 4 into 3. 5 into 4 into 3 factorial. 3 factorial നമ്മൾ നിർത്താം. ഫാക്ടോറിയൽ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെ എഴുതണ്ട, നമുക്ക് താഴെ മുകളിൽ വെട്ടിക്കളയാലോ. അപ്പോൾ ഈ 5 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ആണ്. അപ്പോൾ 3 into 2 into 1 3 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതുക, താഴെ അതുപോലെ കൊടുക്കുക. 3 ഫാക്ടോറിയൽ വെട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ 5 into 4 by 2 ഫാക്ടോറിയൽ 2 ഫാക്ടോറിയൽ 2 ആണ്. അപ്പോൾ 5 into 4 by 2 20 by 2 10 എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ. ആൻസർ ഈസ് 10. Next question, അത് ഈ ഫെർമി എനർജി ആൻഡ് ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫെർമി എനർജി ആൻഡ് ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ. ഫെർമി എനർജി ആൻഡ് ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ. FT distribution function is F is equal to 1 by e raised to alpha plus beta epsilon I plus 1. It is found that alpha is equal to 0 and beta is 1 by kt. And epsilon I is EA minus EF, total energy minus EF. EF is equal to Fermi energy, where EF is Fermi energy. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ MD ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ ആണ്. FD ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ അവിടെ F is equal to e raised to alpha plus beta epsilon I +1 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. ഫോട്ടോൺ പോലെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആൽഫ 0 ആയിരിക്കും, ബീറ്റ 1 by kt ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇ മൈനസ് EF എന്ന് പറയും. ഈ എനർജി EF ഒരു പ്രത്യേക ലിമിറ്റിംഗ് എനർജിയാണ്. ഇതിനെ ഫെർമി എനർജി എന്ന് പറയും. ആ വാല്യൂസൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം നമുക്ക്. F is equal by e raised to E minus EF by kt plus 1 എന്ന് വരും. കാരണം ഈ എപ്സിലോൺ ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ E minus EF ഇടുകയാണ്. E minus EF. ലെറ്റ് E is equal to EF, ഫെർമി എനർജി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് E എന്നുള്ള EF ആണ് വിചാരിക്കുക, ഫെർമി എനർജി. ദെൻ F is equal to 1 by e raised to 0, e raised to 0 plus 1. E minus EF 0 ആയിട്ട് മാറും, by kt 0 ആയിട്ട് മാറും. E raised to 0 plus 1. And you know e raised to 0 is 1. 1 by 1 plus 1. That is equal to half. That is half.
അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷന് ഹാഫ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫെർമി എനർജി, ഫെർമി ലെവൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. Therefore, Fermi energy, Fermi level is that energy at which Fermi Dirac distribution function assumes the value equal to 1/2. Fermi energy, Fermi level is that energy at which Fermi Dirac distribution function assumes a value equal to 2. അപ്പോൾ ഫെർമി എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എനർജിയാണ്? അതൊരു പ്രത്യേക എനർജിയാണ്. അവിടെ ഈ ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷന് ഹാഫ് എന്നുള്ള വില കിട്ടും. Fermi energy or Fermi level is that energy at which Fermi Dirac distribution function assumes a value equal to 1/2. ഒരു പ്രത്യേക ലെവലാണ് അവിടെ ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷന് ഹാഫ് എന്നുള്ള വിലയാണ് കിട്ടുന്നത്. ദെൻ ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ, അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചറുണ്ട്. ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ TF, അത് EF/K ആണ്. ഇത് ഫെർമി എനർജി ബൈ ബോൾട്ട്സ്മാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ. TF is equal to EF/K. And also you remember E is equal to KT, Boltzmann's energy equation. അപ്പോൾ അത് വെച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഈ ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ കാണാനുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ആ പ്രോബ്ലം കൂടി ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ്. കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാൽസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ സിൽവർ ഗിവൺ EF. Fermi energy for silver is 5.52 eV. Fermi energy for silver is 5.52 eV. So we give the values. The Fermi temperature TF is equal to EF/K. 5.52 into 1.6. 5.52 is the Fermi energy. That we convert into joule. 5.5 into 1.6 into 10 raised to minus 19 by K. 1.38 into 10 raised to minus 23. The TF is equal to 6.4 into 10 raised to 4K. That is the answer. Now we see another short answer question, which is also important. Bosons and fermions distinguish. Bosons and fermions distinguish. That is the question. അപ്പോൾ ബോൾസോൺ ഇവിടെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ബോസോണും ഫെർമിയോണും കമ്പയർ ചെയ്യുക. നമുക്കറിയാം ബോസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒബേയിങ് ബോസ്-ഐൻസ്റ്റൈൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫെർമിയോൺസ് ആർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒബേയിങ് ഫെർമി ഡിറാക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. Bosons and fermions distinguish. Number one, bosons. They are particles which obey BE distribution law. They are particles which obey BE distribution law. BE distribution law അനുസരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ബോസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്: they have zero or integral spin. They have zero or integral spin. They are identical and indistinguishable. They have symmetric wave functions. ആ പാർട്ടിക്കിളിന് സിമെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഉള്ളത്. They do not obey Pauli's exclusion principle. They do not obey. The bosons do not obey Pauli's exclusion principle. Example: bosons, mesons, alpha particle, helium atom, etc. ഇവയെല്ലാം ബോസോൺസ് ആണ്. ഇനി ഫെർമിയോൺസ്. They are particles which obey Fermi Dirac distribution law. Fermi Dirac distribution law അനുസരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളാണ് ഫെർമിയോൺസ്. Properties: they have half integral spin. They are identical and distinguishable. ബോസോൺ പോലെ. They have anti-symmetric wave function. ഇവയ്ക്ക് anti-symmetric wave function ആണ്. They have anti-symmetric wave functions. Number 4, they obey Pauli's exclusion principle. ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫെർമിയോൺസ് പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്യും. എക്സാമ്പിൾ: ഇലക്ട്രോൺസ്, പോസിട്രോൺസ്, ന്യൂട്രിനോ. ഇലക്ട്രോൺസ്, പോസിട്രോൺസ്, ന്യൂട്രിനോ എക്സെട്ര അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്. അവ ഫെർമിയോൺസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. That is all with your 10th lecture on statistical mechanics. With this, the BSc topic of statistical mechanics is over.
we start the next unit in the next class. Thank you very much.